Her father was killed, and it was the first person who was killed in our village. And then, after really a lot of people was killed, we decided to leave this place. It was hard because a lot of Russian tanks there was around us. So on the way where you went, there were people bombed? Yeah. I mean, it is not a bomb, I mean tanks. My profession is, I tried different professions during my life. So my first profession is journalist, TV journalist, filmmaker, and documentary screenwriter. It's my first profession. And second one is a designer. I have my own Ukrainian fashion brand, and we make different stuff from natural merino wool felt. So it's like my own little business in which I am designer, and I'm honored to. Mm-hmm. What is your story? My own story is not so dramatic as another stories which I noticed right now, and we are really lucky, I think. I mean, me and my son, we are lucky because we are alive. We have hands and legs, and we are really we are here in a calm atmosphere, but we deeply inside we are not calm, because it's impossible to relax right now. But our experience as refugees experience, we was in light form of occupation several days, because our house wasn't destroyed enough. So we live in Kiev, and when the war started, we was in Kiev, and first bomb was so loud, so we maybe in 2 hours after war started, we moved to the small village nearby Kiev, when live my relatives, my mother-in-law, and her husband. And we moved together, me, my son, and my husband. And then in several days, we was in light form of occupations, because we just listened that Russian tanks were in our village, but I have no any contact, I mean straight contact with Russian troops. Just I know just different stories about killing our neighbors, and because Miroslav, my son, he has some friends there in this village. They have little section of karate for children, karate studio, and he had some friends in this studio, and one girl, she was her father was killed, and it was the first person who was killed in our village. And then we were there at that time, and then there were then we listened about more and more same stories, and then after really a lot of people was killed, we decided to leave this place. It was hard because a lot of Russian tanks there was around us, and it was hard to leave this place. But we decided to do it because we have no electricity in our village, and we also have no mobile connection and water and other things we need. And my son, he also has an epilepsy. He is an epileptic, and we need in some medicine for him, of course, and also we need in food, in something to eat, because we have no any food maybe in several days
Yes, we had no, and a lot of bombs and a lot of different kinds of bombs fall down nearby our village or straight on this village, and we forced to be in the cellar all the time, because we had a cellar there, and without electricity it was really very cold, and we just try to live in this cellar, but it's impossible because it's too cold for children. It's not usual, yes, underground. It's cellar for food, for cucumbers, for potatoes, because it's there is even cold in the summer, but in February it was pretty cold, really cold, too cold. So we was there, and then yes, we decided to leave our village. And first wave was me, my husband, and my son, and the next wave was my husband's parents. Yes, because they have pets, dog, several cats, and they really wanted to stay with them. And when they just found opportunity to leave this place with their pets, only that they also lived. Yeah. Mm-hmm. So and after that, our house was stolen. Yes, when they, yes, stolen. The Russians. Yeah. But occupied. Yeah, right yeah. But it's only stone, not how it will be when it's fire, not fired, only stolen. Mm-hmm. Yeah, I think that it's really easiest troubles now, because we are alive. And when we tried to leave our Kolonchina, name of this of our village, when we tried to leave this place, we really is it correct to say block post? Yeah, no. Block post. No. I mean, what does it mean? It means checkpoints. Ah, okay, checkpoints. Yeah. When we tried to leave, there was a lot of checkpoints. I mean, Ukrainian checkpoints at first, but we really have had very strange and long way just for leaving Kievska district. Yes, Kievska district. So because a lot of roads was destroyed, and a lot of bridges was destroyed. No, a lot of ways was blocked, or on some roads was Russian tanks, and even we tried to leave our village. Some people on the street in some village, they just showed us, please go away, the Russian tanks. And yes, it was terrible to found a lot of destroyed buildings, and all was in fire, and some people on bicycles, I remember this, show us, go, because there are tanks there. And we tried to listen to them and to choose true direction, yes, with safe direction maybe. But even later, when we finally have had in a mobile connection and internet, I read information about another cars which was with us in the start of this journey, and they was bombed from I mean it will be in Russia. So I found photos in the internet that another cars who also leave our village in that day was not killed. How it will be?
Destroyed. Yeah, destroyed, and people who were there was killed. Yes, but I read about this only in 6 hours because before I have no internet, and I even didn't understand how really dangerous was our trip. Yeah. So on the way where you went, there were people bombed. Yeah. I mean, it's not a bomb. I mean, tanks. Do you have artillery? No. Artillery. Yes, from tanks. I mean, it Okay. was. What do you miss most about the Ukraine? Oh. All. What's I think people was there. Maybe is it possible to speak about it in Russian? No, Yeah, sure. because it's really Somebody can translate it. yeah, because it's really important. Я скучаю за средой людей, которые очень сильно вовлечены сейчас в процесс помощи Украине, и это невероятная гордость и сплочение для всей нации. То есть это вещи, о которых как бы говорят все, но ты изнутри это чувствуешь, как эта война, она всех сплотила, объединила, как люди не то что отсеялись, а они как бы изнутри очистились. И это комьюнити очень людей теплых, честных, прямых. Это то, зачем я скучаю. Часть из этих людей, они, например, даже здесь сейчас находятся в эмиграции, часть людей раскидала, кто-то находится здесь, в разных странах, но вот это общее какое-то, не знаю, теплая среда — это то, зачем я больше всего скучаю. Но я частично чувствую это дистанционно. Вот. Еще я скучаю за... Да, прежде всего это люди, потому что я так понимаю, я так для себя определила, что мой дом — это люди. Вот. Ну, конечно, там, скучаешь за какими-то местами, за какими-то отголосками прежней жизни, но прежде самое все-таки основное чувство — это не скучание. Самое основное чувство — это желание помочь. Что я могу сделать прямо сейчас, чтобы не вернуть то, что было, а чтобы ускорить процесс, чтобы поскорее остановилась эта война чёртова, чтобы просто перестали происходить убийства, чтобы просто мы стали работать на восстановление, на создание каких-то новых ценностей, и остановить это бессмысленное убийство. Вот это то, на что сейчас направлена основная энергия. Я не столько думаю о том, как я скучаю по дому. Я думаю, что я могу сделать для того, чтобы остановить эту войну. Потому что это самое важное сейчас. It was philosophic, yes, a little bit, about it. And now I translate myself. Okay, like with Miroslav, but it was, yes, rhythm. But it was really important. You need to translate that part. Okay. Because I told you that, yes, I miss about something, but the first thing I really miss is people, community, and people are the most important thing I miss. And another side, I understand that my home, people are my home. It's equals, yes? People are my home. Yes. And some of that people are not in Ukraine now. Some, also refugees, yes? And some of them are there, and some are on front, maybe in another place. But I'm still feeling this, that I'm part of this community. And missing, it's not the most important feeling I feel right now. Not missing, it's not the most important. The most important is what I can do for stopping this war. What I can do, and I want to do something, and I want to stop this killing. And at first I think about this. I feel some energy, and I need to do something for help and stop it. Yeah. Do you think one day you can forgive Putin for this war? Putin, of course, no. Of course.
I think it's an interesting thing because I will change my language to Russian, okay, please. Совсем это сложный вопрос. Простить, мне кажется, это невозможно, это никогда никто не простит. То есть то, что было сделано, это уже сделано навсегда. Нет, здесь речь идет не о злопамятстве, просто это невозможно, когда погибает столько людей, детей. Это уже никогда не преодолеть эту дистанцию. То, что происходит, это ужасно, и для этого не будет никогда никаких оправданий. Я думаю, что никогда уже это не будет прощено. Ну, конечно, нет. Вот, просто другое дело, что украинцам даст эта война, вот что важно. То единение, то формирование нации, которое происходит сейчас через боль, это ужасно. Не знаю, может быть, лучше бы этого и не происходило, потому что это слишком высокая цена. Но, с другой стороны, конечно, лучше бы этого не происходило. Но происходит то, что происходит, и сейчас происходит потрясающая какая-то кристаллизация нации. Люди объединяются, какой-то контекст, какой-то разлад, который существовал между Востоком и Западом. Хотя я не думаю, что он был настолько сильный, но он все-таки... Мои бабушка и дедушка, они жили в Донецке, в оккупации, и то, что они пережили, я только сейчас начинаю понимать то, что они пережили, потому что они умерли, и я так и не смогла их увидеть перед смертью, потому что они жили в оккупации в Донецке. Но сейчас, только пройдя через это, я начинаю понимать, как важно единство, как важна поддержка, и то, что сейчас произошло для украинцев как нации, бесценно. Очень слишком высокая цена, но сейчас, мне кажется, Украина едина как никогда и сильна как никогда. То, что сейчас действительно необходимо, это поддержка. Потому что, к сожалению, действительно получается так, что в случае с Украиной сейчас, в случае с тем, что происходит, нам нужна именно поддержка со стороны вооружения. Как бы другого пути не видно, как просто биться и защищать свою страну. Вот так. I just talked about that. It's impossible to forgive. Yes, it's impossible. Yeah, and it's yes, there are some special changes with Ukrainian, maybe mental, with Ukrainian. I mean, how Ukrainians to think about their own nations, because it helps people to be closer. I mean, Ukrainians to be closer when this was started. People from different districts of Ukraine, I mean West and East, now they are closer to one nation. Yes, to one nation and to one idea. I mean, identity. Yes, who help him to be together. But it's really too high price for this. I mean, all these killed people and killed children, and the real way. I'm not a military person. I don't like fighting, and it's not my way. But even I understand that it's real way to help Ukraine now. It's help with tanks or with planes or with javelins or something else, with another this stuff, because it's the real only one way to stop this and to stop this, because I don't see another way, and it's really sad, but I don't think about another opportunities. But maybe really a lot of people in the world would understand this situation, and but I'm not sure, because when you are inside in Ukraine, when we was in this cellar, I really feel that. But it was the start of this war. It was just start. But in that time,
I feel no any support from another countries, only through their words. Guys, we support you. Only this. I feel that. Only that we are single and nobody help us. Only no, USA or Europe. Just maybe it. I feel it like we are together, but I'm in cellar without it and without food, without electricity, and a lot of bombs are here, and it was like a strange joke. But even now, later in this immigration here, I felt this support, of course, because here I live and I have a room which is I just pay for 100 euros for this room, so it's room for me, like charity from some German person, and I really feel this support here. And a lot of another ways, except only flat, yes, in which I live right now. But when you are there, and there is, I also forget opposite of better. Worse. Worse. I don't like this word. Worse. No, I don't like it. So when I am here, I feel all this support. But people who really need this support more and more and more, they often even have no feel anything, because they are really in terrible conditions, without eat, without something. And they are alone, maybe there. I think helps. They really need help in that regions in Ukraine who are still there and in maybe in the real war. Not me. I will be okay. But what about that, guys? And they really have a support when they have when they have some guns. I think so. Maybe no. Putin says his reason to invade Ukraine is because of Ukraine is full of Nazis and everything. Это я уже отвечала на такой вопрос. Мне его кто-то тоже недавно задал. Я вспомнила. Я ехала здесь в поезде из Гамбурга и встретила случайно девушку. Она услышала, что мы говорим по-русски, и она спросила: мы из Украины, мы с Мирославом. И я ей сказала: да, мы из Украины. И она говорит: ой, а расскажите, как у вас там вообще в Украине на самом деле есть какие-то нацисты, потому что вот я там когда-то эмигрировала из России 20 лет назад, и я не знаю, чему верить. Говорят, что у вас нацисты, говорят, что у вас есть действительно какие-то агрессивные настроенные люди. И я услышала, и то, что я ей сказала, я сказала: жаль, что у нас их нет, потому что реально в такой ситуации мне кажется, украинцы очень добрая и мирная нация. Конечно же, отстаивать свои права, свобода в крови украинцев. Отстаивать свои права — это было на Майдане, это происходит сейчас. Это то, что составляет генетический код нации. Но все-таки вот эта доброта, щирость, вот это все внутри, это именно то, что для меня, мне кажется, самое важное в украинцах. Какая-то внутренняя доброта и абсолютное миролюбие. Ну, то есть достигать чего-то через войну, особенно через уничтожение других людей, это вообще не свойственно украинцам. И не знаю, если человек, который любит свою страну и хочет ей процветания, нацист, тогда так можно всех назвать, всех, кто любит свою страну. И вот на эту тему есть такое тоже в интернете, такая штука. Если хотите понять, кто собственно, нацист, выйдите с плакатом «Нет нацизму» в Москве и выйдите с плакатом «Нет нацизму» в Киеве. И где за это арестуют, где за этот плакат посадят, там и есть нацизм. Вот это то, что отображает ситуацию, которая сейчас происходит. So I talk that I even really sad that I never meet even one Nazi in Ukraine, because
Ukrainians are too kind, too generous, yeah? Generous. Generous. Yes, too open mind, and I never seen any person who even looks like Nazist, or maybe because it's not in it's not part of Ukrainian character. Yes, they're really open. They want to be independent. They want to be separate from old Soviet propaganda. Of course, they are really they are no, yeah, they're independent, but not. It's not aggressive or something else. Yes, they are not aggressive. And I also told about these words from which are popular in Facebook now, that if you want to understand where is Nazi, you need to write slogan "Stop Nazism" and to go to protest with this slogan in Moscow and in Kiev. And in which place you will be arrested, there is Nazism. Understand me? Makes sense. Yeah. I have to ask you a question too. Would you say you hate Russian or Russia now? I hate Putin. Yes, and I hate this war, and I hate all people who think that it's really possible to kill a lot of people, to kill child for their own political interests. Yes, I hate all this mind when people think that it's cool to kill. But it's never will be cool, never. And there are any reasons for killing any. And I hate Putin really, and but I hope that I really have a little hope that people will understand this in time, which big mistake it was. I mean Russians, because I really had a lot of по-русски скажу. Ну, так получилось, что я, получается, какое-то время пожила в России, и я даже здесь общаюсь с людьми, которые эмигрировали в свое время, когда начались события в Крыму, они эмигрировали из России, уехали, потому что они поняли, к чему все идет, и поняли, что здесь нет речи вообще о каком-то гражданском обществе, и что грядет ужас. Вот. И я общаюсь с этими людьми, и я вижу, я в какой-то момент как будто бы попала в мыльный пузырь, потому что я была окружена людьми, которые поддерживают Украину реальными действиями здесь, на вокзалах, или поддерживают в интернете. У меня есть в России друзья, которые прямо сейчас, вот моя однокурсница с моего вуза, Саша, Саша Скочеленко, ей дали срок, над ней происходит судебный процесс за то, что она подменила стикеры в магазине, наклейки, на которых написаны цены на продукты, она заменила, она вместо этих стикеров наклеила фотографии из Мариуполя. Это люди, которые ходят на акции протеста, которые помогают прямо сейчас, и не словами, а действиями. Я окружена этими людьми, потому что это среда моего общения, когда я училась в России. И сейчас я какое-то время из-за того, что я была в этом мыльном пузыре, я не допускала даже возможности, что есть люди, которые реально поддерживают Путина. Я думала, что Путин наше главное зло, что только он. И когда его не станет, значит, все станет хорошо. Я не могла поверить в то, что есть люди, которые поддерживают Путина и поддерживают эту войну. И это осознание, это было страшно для меня, потому что о чем вообще можно говорить? Как может трансформировать мозг какая-то пропаганда, что можно считать такие вещи в какой-то момент уместными, не говоря уже о том, что какими-то хорошими. Ну, то есть это какое-то разочарование глобальное, но это то, что еще как бы предстоит, не знаю, пережить россиянам, исчерпать. И это страшные как бы трансформации, которые произошли, и они не произошли бесследно.
Вот. Украина, конечно же, все будет хорошо. Вопрос, какой ценой и как быстро остановится убийство. Это сейчас самое важное. Остановить это. Но ни в коем случае не жертвуя никакими территориями, ни в коем случае, потому что Украина едина, и все у нее будет хорошо. Так. So, I told you that I really a little bit disappointed in Russians, because sometimes I thought that Putin is really the one person who did this war. Maybe yes, only Putin. It's like he is concentrating all power. Yeah, and that he is the most terrible thing we have right now. But not then. I'm here, and I learned. I had my 2 educations in Russia, and I was there some period of my life, and I really like in a bubble, because my friends from Russia, they are smart, intelligent persons. Some of them are journalists, and most of them was immigrated. And like my friend, when his godmother also. And I thought that I really knew now a lot of good persons who also protest right now. And I told about my classmate from my second university, and now she's in prison now, and I have a lot of friends in prison right now in Russia, and she changed stickers with prices on which was on products in a supermarket. She changed these stickers with prices for photos from Mariupol. Yes, for usual people who want to shop it, they found photos from Mariupol instead of stickers. And she was her own action of protest, and now she's in prison because she did it. And I really have a lot of persons who try to do something right now in Russia, and I even. Because that I even didn't believe sometimes that there are some people who really agree with this war, and he thinks that it's good idea. I thought Putin, but not these people, because people are good, only Putin. But then I thought about statistics. Yes, about that. Yeah, there are some people who how it will be when you agree with this war. And it's the biggest maybe pain for me that propaganda did terrible things with people. And how, if you are really a person in good mind, how you can to agree Putin and his war. It's for me, it's incredible. I don't believe in that. But now I understand, and now I change my mind a little bit. It's really hard. Why do you think this propaganda works with them? Yes, sure. I don't see another way. I think also maybe they have no maybe some education enough, or some мне кажется, что это просто у людей какая-то пустота в голове. Им не хватило какого-то образования, возможно. Действительно же, люди, которые воюют, это часто люди из бедных регионов. Я сама жила в таком бедном регионе какую-то часть жизни, и им не хватило какой-то внутренней культуры. Я не знаю, как можно вообще поддерживать войну. Либо от незнания, но либо, какой-то, да, может быть, действительно им внушили,
военным русским, что вот действительно Украина ждет их, есть же как бы такое ожидание, у них было такое ожидание, что их ждут здесь с раскрытыми объятиями. То есть им внушили, это первое. Но так как им внушили, почему? Потому что у них не было своего никакого взгляда, никакой своей у них была внутри пустота, недостаток какого-то вообще осознания, что происходит, вообще осознанной жизни. И вот в эту пустоту и пришла пропаганда. Вот я вижу, что пропаганда, она приходит в пустоту, когда у людей нету своего взгляда. И это как бы это момент какой-то культуры и того, что, о чем нужно думать вообще в первую очередь, получается, и самим людям, для того, чтобы не повестись на эту пропаганду. Формировать собственное мнение, формировать собственное «я», чтобы не было той пустоты потом, в которую нальют то, что захотят, как в сосуд пустой. I told you about propaganda, that why I think it works like these people who really, I mean, also troops who are in Ukraine now. I think it's really most part of them are people from poor regions, and I also lived in this poor region in Russia. Sometimes it was really in Siberia and so far from the center, and really very small huge and really poor people. And it's hard, and there are also big part of them have no education or something else. And I mean, it's problem that they have no education, and not only education like in classic, meaning, I mean, not on university. They have no another own culture, maybe, to understand in some things, to think about things, yes. And because they have this empty inside, or here, maybe this empty is here, I think here and here also. Yes, it's easy for propaganda to fool this empty, because they have this own opinion about something, and propaganda did their dark work, because people have their own opinion about something and own culture. Because how if you're really intelligent, smart person, how you can find a good idea to kill somebody? No ways, of course, no. But I think it's really because they're empty inside. Okay, last question. Thank you so It's much. a refugee on the floor, and Oh, no. how you can help him? I think he needs some water. Okay, very last question, then we're finished. Okay. Are you okay? Okay, yeah, last question. Do you have any last words for this interview that you want to share? Maybe something Мирослав, ты можешь взять это и пойти something you want to add? Хорошо, I will use Russian also, okay? Мне кажется, сейчас важно, чтобы поддержку, которую ощущают многие беженцы здесь, понятно, что она у всех разная. Нам как бы повезло, и у нас не оторваны руки, ноги с сыном, мы можем ходить, и здесь мы живем, у нас есть где жить. Но в любом случае я хочу сказать, что я, когда там была, при том, что я не была в оккупации в серьезной, мы просто там, попадали под обстрелы, не было каких-то там электричества или что-то. Мы спаслись в первой волне, у нас не было какого-то серьезного, тяжелого опыта, травматичного. Сейчас самое важное дать поддержку тем, кто остался там. Как говорят, тем, кому тяжелее всех, они об этом уже не могут рассказать, или у них не будет такой возможности. И сейчас самое важное — помочь тем, кто сейчас там. И когда я была там, я не чувствовала поддержки вообще. Нам казалось, это наоборот казалось каким-то, как будто кто-то что-то обсуждает, какие-то политики что-то обсуждают, но в итоге, в результате никакой реальной помощи не приходит. Я помню, как мы мониторили чаты, что нету самолетов, что только обсуждается, что кто-то хочет передать кому-то оружие, но в итоге ничего не происходит. А ты понимаешь, что с каждой минутой, пока ничего не происходит, гибнут люди. И когда только мы покинули Украину,
Первое, я помню, мы выезжали, тоже это было сложно, у меня нет своей машины, и мы из Львова, мы сели в автобус, мы 30 часов ехали в автобусе до Варшавы, чтобы пересечь эту границу. Потом автобус, в котором сидело очень много детей, на двух местах там по несколько детей. Потом мы как-то из Варшавы добрались до Германии. Так вот, я хочу сказать, как только мы пересекли границу, и на первом пункте, где начали давать чай с печеньками и воду бесплатно, это была первая помощь такая именно физическая, на физическом уровне, которую ощутила, и я была очень благодарна, или какой-то горячий суп по дороге. И с каждым разом этой помощи становилось все больше, больше, больше. И я была так благодарна, я была растеряна, но я была очень благодарна. Но я ее не почувствовала там, внутри, эту поддержку. Сейчас, наверное, все меняется. Мы покинули Украину в начале марта, в первых числах марта, 4 марта, наверное. Сейчас, наверное, что-то меняется, но самое важное сейчас — попробовать направить эти усилия на тех, кто там остался, потому что им сложнее всего. Конечно, поддержка здесь очень важна, но когда я там была, я ее не чувствовала, я начала ее чувствовать только здесь. Очень хочется, чтобы ее начали чувствовать в Украине, прямо сейчас, в местах, где она больше всего нужна. В Мариуполе, где сейчас происходит просто ужас, и где погибают самый просто цвет нации, просто прямо сейчас на Азовстале. Вот действительно в самые важные места нужно вот как-то усилить течение этой реки, которая помогает людям, чтобы она наполнилась, была более полноводной. И люди, которые прямо там, вот чтобы до них тоже донеслось, дотекла эта помощь, которую, например, здесь готовы и хотят оказывать простые люди. Очень важно это сделать, мало времени, просто нужно действовать. So, I asked that the most important thing is to change our, maybe, not our, your, I mean, all community from another countries who want to help. To change this a little bit, this helps, because here, like refugees, we feel this, your help, your support. Here we feel it, but there, when I was in the cellar, I have no, I feel no, yes, felt no this help, and there are, no, you know about Mariupol, for example, and in other places who are in terrible situations right now, the most terrible than I was in my cellar, and they haven't, they don't feel any support because they are like alone in this hell. And if we want to help, if we can to help, if we really want, we need to maybe to choose another direction, or to find some ways for help people who really need in this right now, and because from it's this life, and it will be stop in several minutes because we have no time to help them, because we are here and we are okay, but they are not okay, and we try to find some ways to help them and to change your focus, yes, to people who really need this more than we, because we are here in warm studio with pizza. It's okay, maybe I will find some school in several months. I'm not sure, but it's not the most terrible things in our life. There, is it west or not? I show to this direction. Ukraine. Where is Ukraine? Could you show me? This is just the Brandenburger Tor somewhere. So east. So Ukraine is probably here. Here. Yeah. That way. Please help them. And if you are outside, it's more. You see it better. This position, our position, for example, because really for us, we feel it like we are in comfort now, plus minus. But when you see on this situation from some distance, you understand that it's also not okay. But we understand who is worse. I forgot. I remember this word, and we need to help them. Okay,
Okay, Katerina, thank you so much for participating and translating and coming. Thank you. Thank you.